Cut. 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 Iron guard! Toe. Attack! Run! Toe. Right. Shoulder. Move. What we're going to do today, step toward the board. We are here toward the tomb, and once we get to the top of the tomb, then we'll stop, and then the wreath bearer will actually bring the wreath to you, and then place it to the board, and then I will escort you around to the display room. In the display room, our playroom, and then move toward the colonnade, where you will get the opportunity again to render honors to your flag. And once you finish rendering honors to your flag, then we'll move forward. First opportunity is for you to actually render honors to your flag. So you will actually follow me this way.
Present. Arm. The Executive Director of the Army, here's Arlington. How you got to know not just the lives, us. They hear what your identity is. So connects all of us. Oh, President Wilson. wil슨 대통령입니다. 벤트 대통령. Welcome to Arlington National Cemetery. 저희 도시에 오신 걸 환영합니다. I'll give you a brief history of where we came from the American Civil War, 우리의 출발지는 미국의 남북 전쟁입니다. which is our worst war by far. 이거는 미국이 겪었던 최악의 전쟁이었습니다. This cemetery was established to bury dead soldiers from that. 남북 전쟁의 사망자들을 묻기 위해서 이 묘지가 조성이 되었습니다. Soldier went in. The unknown soldier. 무명 농사를 묘지에 안장했습니다. World War II, Korean War, Vietnam combined. 그래서 2차 세계대전과 한국 전쟁 그리고 베트남 전쟁을 Soldier of World War I. 1921년에 그 1차 세계대전의 무명 용사를 이곳에 안장했습니다. The origin one, he's endured here with full honors. 1920 These are also early gifts. Notice they are all made of brass. 이거는 다 초창기에 저희가 기증받은 선물들이고 다 그 브레스로 만들었다는 점이 특이해서도 구할 수가 없었습니다. All used for artillery ammunition. 다 당시 포탄에 사용되었기 때문입니다. So when the war ended, brass became available. 전쟁이 끝나고 나서는 그 청동을 구할 수가 있었습니다. A sign of affluence. 그래서 이거는 번영의 상징이기도 합니다. So in 1958, we chose two additional unknown. One from 세부를 골랐고 한국 전쟁 전사자를 선별하는 모습입니다. in 1958, they were both laid to rest here. 1958년에 이곳에서 안장되었습니다. President Eisenhower receiving that flag. 아이젠하워 대통령이 바로 이 성수기를 받았습니다. World War II Vice President Richard Nixon. 그에서 받았습니다. Sigmund Rhee awarded the Taikuk Order to our unknown. 이승만 대통령께서 1984, we added a fourth unknown. 1984년에는 두 번째 무명 용사를 안장했습니다. He's not there anymore. He's been identified. 지금은 그 신원이 확인되어서 더 이상 그 무명 용사의 탑에 묻혀 있지는 않습니다. He's in barracks with his family. 그래서 지금은 가족과 함께 제퍼슨 기지에 있습니다. We will probably never have another unknown. 그래서 아마도 저희는 그 또 다른 무명 용사를 아마도 그 갖지 못할 것입니다. 기술의 발전입니다. 이 계단은
지난 70여 년간 가족들의 품에 돌아오지 못하신 분들과 또 알링턴 교육에 안장되신 분들을 기리는 그런 특별한 의미를 담아서 증정하시겠습니다. 테이블 위에다가 올려놓으시겠습니다. Thank you very much. 감사드립니다. I also have something for you. 함께 드릴 물건입니다. So this is a crystal depicting the tomb of the unknown. 무명공사의 탑을 형성한 이곳에 오신 감정들을 돌아보시고 또 무명공사들을 추모하는 분입니다. Thank you. 그래서 부서지지 않도록 잘 보관해 주십시오. And then one of the things, this is my point. Arlington National Cemetery was established in 1864. It is our beautiful 1864년에 crest. 설립되었고 And of course, every day we have around 25 military burials a day here. 매일 한 약 So that's 25건의 내장이 laying our 진행되고 soldiers 있습니다. to rest here because they're not 이에 그 용사들을 이곳에 두고 있습니다. 감사드립니다. All right, so let's grab.